Reset. Arm. Second squadron. Attention. Reset. Arm. Third squadron. Attention. Reset. Arms. The practice of leading the comparison force is reserved for extraordinary individuals. The cap horse is led by the cap walker, and the boots of the deceased are placed in the stirrups backwards. The backwards boots are intended to symbolize the rider looking back towards the living one last time before riding into the beyond. Guard. Bolt. Since homecoming 2012, the NMMI Alumni Relations Office has received notification that the following alumni are deceased. Lieutenant General Richard T. Knoll, United States Army retired, honorary life member. Mr. John L. Rust, honorary life member. Lieutenant Colonel Thomas Y. Woods, United States Army retired, honorary life member. Mr. Edward B. Sanford, 1931. Mr. Albert Henry Happ, 1932. Mr. Douglas Sperry Merrill, 1932. Mr. John Lucas Lindsay, 1938. Mr. James Gordon McConnell, 1938. Mr. Richard Lehman Reese, 1939. Mr. Myron J. Stolleroff, 1939. Mr. Carl W. Bartlett, 1940. Mr. Willis P. Wiggins, 1940. Mr. William H. Brett III, 1941. Mr. Monroe Harris Jr., 1941. Mr. Robert
Robert Bass Lyons, 1941. Mr. Leopoldo A. Pacheco, Jr., 1941. Mr. Charles W. Ayers, 1942. Mr. John E. Burden, Jr., 1942. Mr. William C. Heffelfinger, 1942. Mr. William L. Mathers, 1942. Mr. John H. Midkiff, Jr., 1942. Mr. James M. Brooke, 1943. Mr. Bill E. Buchanan, 1943. Mr. Frank G. Carr, Jr., 1943. Mr. Lloyd A. Crabb, Jr., 1943. Mr. R. Heber Elvinston, Jr., 1943. Juris Doctorate Carl D. Bird, 1944. Mr. William Noble Eichhardt II, 1944. Sergeant First Class Paul H. Jones, United States Army, retired, 1944. Dr. Frank Henry Haviland King, 1944. Mr. Thomas Wood Snodgrass, 1944. Mr. Richard S. Graham, 1945. Mr. William Edward Hinckley, 1945. Mr. Harry Christian Hoover, Jr., 1945. Mr. Horace Gibson Rose, 1945. Mr. William R. Betts, 1947. Mr. William S. Marshall, 1947. Mr. Jerry E. Shobe, 1947. Mr. J. Robert Corley III, 1948. Dr. George F. Neal, 1948. Mr. Jackson Hammerhand Mummy, 1948. Mr. Sigurd Rosen, 1948. Mr. Charles E. Wilder, Jr., 1948. Mr. Arthur B. Esbert, 1949. Mr. John L. Cooper, 1949. Mr. Lord P. Marlowe, Jr., 1949. Mr. J. Robert Sheehy, 1949. Mr. Kenneth Tunnell, 1949. Mr. Troy J. Harris, 1950. Mr. Gerald M. Heintzelman, Jr., 1950. Mr. John E. Melda, 1950. Mr. Ralph M. O'Donnell, Jr., 1950. Mr. Charles G. Salter, 1950. Mr. Charles W. Heron, Jr., 1951. Mr. Robert G. Ellis, 1952. Mr. Morton L. Clark, 1952. Mr. Frank L. Harris, Jr., 1952. Colonel John W. House, United States Air Force, retired, 1952. Mr. George Miskovsky, Jr., 1952. Lieutenant Colonel Dale A. Purcell, United States Army Reserves, retired, 1952.
William S. Luttrell, 1954. Mr. Gordon Alexander McLean II, 1954. Mr. R. Don Bowman, 1955. Mr. Carmel J. Easton, Jr., 1956. Major Richard E. Buford, United States Army, retired, 1957. Mr. Edward H. Corrett, Jr., 1957. Mr. Andrew C. Montgomery, 1957. Mr. Anthony E. Treat, 1957. Mr. David W. Anderson, 1958. Mr. Charles E. Durham, 1958. Mr. John A. Ross, 1958. Mr. James R. Callender, 1959. Mr. Billy W. Graham, 1959. Mr. Cornelius F. Hetch, 1959. Mr. Scott C. Henderson, 1959. Mr. Milton E. Coke, 1959. Mr. Richard E. Carter, 1960. Mr. Charles T. Lawson, Jr., 1960. Mr. Charles L. Bergener, 1961. Mr. Mac S. Kahn, 1961. Mr. John J. Driscoll, 1962. Lieutenant Colonel Eugene R. Harden, New Mexico Military Institute, 1962. Mr. John H. Hershey, 1962. Mr. Henry E. Greenwald, Jr., 1963. Mr. J. Philip Page, 1963. Mr. Burra D. Wortham, 1963. Mr. Michael E. Zegarak, 1963. Lieutenant Colonel Stephen E. Duberback, United States Army, retired, 1964. Colonel Merritt N. Chappie IV, United States Marine Corps, retired, 1966. Mr. Peter H. Johnstone, 1966. Mr. William P. Kelly, 1966. Mr. David Trent Thurman, 1966. Mr. John Shutt Wright, Jr., 1966. Mr. Richard A. Byrd, 1967. Mr. Clifford W. McKee, 1967. Lieutenant Colonel Richard K. Pruitt, United States Air Force, retired, 1967. Mr. Wayne C. Dunlap, 1968. Mr. Vernon E. Garcia, 1969. Mr. Douglas G. Gatewood, 1969. Major John K. Hawker, United States Army National Guard, retired, 1969. Mr. Anthony E. Shaw, 1975. Mr. David E. Moran, 1977. Mr. Cyrus M. Day IV, 1979.
Mr. Gino F. Sanchez, 1982. Mr. Michael T. Goodall, 1983. Mr. Scott R. Kennedy, 1983. Hey, Scott. Mr. James L. Poole, Jr., 1984. Mr. George P. Martin, 1986. Specialist Hollis J. Burnett, United States Army, 1987. Mr. Tyrone Howard, 1987. Mr. Roger J. Wilson, 1988. Mr. Francois J. DeLay, 1989. Major Kelly A. Chase, United States Air Force, 1992. Mr. Andres S. Kirchner, 2000. Mr. Solomon Ahmad Atiq, 2005. Mrs. Heather Andrea Rivera, 2005. Mr. Jose Alberto Assis Elizalde, 2012. Mr. Pablo Resnedo Gil, 2012. During the playing of taps, the following protocol is appropriate for all retired military and active military to execute the hand salute. All others stand erect, and men should remove their hats. A quote from the 1933 Bronco about a cadet, George O. Spear, 1933, who was killed in a polo game, was appropriate at this ceremony. But if they are gone from our ranks, we keep them on our roster. As values once intimately known and available in our recollections and in our hearts, they will remain forever young. Regiment!
This concludes